Amid the ongoing politics, many communities are still grappling with the impact of the chaos that rocked the country in the wake of the two elections. Communities, especially here in Nairobi's informal settlements, are trying to rebuild their lives and enduring tribal suspicions. But is it really just about the tribe? Well, Sharon Omanyi has some reflections from residents as well as political observers. This was a picture at Kawangware 56 hours after the repeat presidential poll on October 26th. Torched shops and vandalized property dotted the area following clashes between two rival groups. More than the political tensions in the country, the violence exposed simmering ethnic hatred in parts of the country. Matatu tulikuwa walivunja vioo zote, libidi driver aendeshe mbio mpaka kule juu ndio tukawa safe. Na kuathiriwa tear gas, kulikuwa wakati wanafukuzwa tear gas inapiga inaingia kwa manyumba, watoto wanagonjeka, so tulipata athari kama hayo. Vitu walikuwa wanavunja, vibanda ziko kwa barabara walikuwa wanavuta wakivunja wakichoma kwa barabara. It's been a couple of weeks since Friday, the 27th of October 2017, a day after the repeat presidential poll in Kenya. And where I am now in Kawangware was a far cry from what it is today. On that afternoon, war broke out in this area. And while the real cause of that violence is still disputed, from those that give us the accounts of that afternoon, the ugly face of ethnic hatred stands out. Among the market stalls at Kawangware 56 is one belonging to Bernard Eboi, a tailor. That the stall still stands is a miracle, as his is one of those that was set ablaze. He has not been able to finance its renovation yet. He says the clashes started hours after the repeat presidential poll. Ndio walianza kurusha mawe nini juu ya mabati wakisema no Raila no peace, na wengine pia huku na wanawajibu na nini na mawe pia. Haya, kukatulia kidogo, akufika kama saa 11 hivi. Sasa ndio grupu kubwa kabisa ilikuja, watu wengi wakiwa wengine wamebeba panga, wengine mawe kubwa sana. Kuja wakatuvamia sasa, wakaanza kutuliza mbona mkapiga kura na mbona mnafanya biashara na watu wengine tunaandamana huku nje. Sasa nilikuwa najiandaa kufunga na ndio kigafla na wakaja. Sasa hakuna kitu ningefanya. Walinidhuru kwa sababu wengine walijaribu kunikata hata kidole, unaona. Wakisema mbona mlipiga kura na kitu kama hiyo. Political support in Kawangware is split between ruling Jubilee Party and the opposition NASA. The main ethnic groups in the area, the Luya, the Kisi and the Luo, largely support NASA. A large number of small businesses and rental houses in the area are owned by members of the Kikuyu community. Lucy Wairimo, who runs a second-hand clothes shop, has not sold a single item today. She has to make money to repay a loan she took to renovate her shop after it was burnt down. Sasa hata imekuwa gumu zaidi. Unaweza sida hapa mchana mzima kama hiyo loan nimekopa na sisi hata nakulipa. Mwenyewe anaweza kuja hapa kila siku. Kama hii nimechukua na nipaga 1000 kila siku. Na hata mwenyewe apatagi. Ni pesa ya kila siku sakusa. She says she was targeted because of her ethnicity. Kenya tunajua ni ukabila juu. Kwangu ndio Wanyanza na mimi ni Mkikuyu. Juu walisema wenye walikuwa waliniambia tuanze hapa kwa Mkikuyu. Ilikuwa na picha ya Uhuru hapa, ilikuwa imebadikwa kwa mlango. Ndio kwa sababu walikuja wakaanza hapa kwangu. One side of the narrative is the claim that residents were profiled according to whether they voted or not, following the opposition NASA's call to its supporters to boycott the repeat poll. This then saw the violence meted against residents from the Kikuyu community. The other side of the narrative is that Mongeki, a banned Kikuyu ethnic organization, launched attacks in the area. Kuna wase tulikuwa nasikia wanakamu huku. Sasa siwezi sema kabila cause
si wote ni wa Kenya. Unaona sasa kuna wase walikuwa na kamu kutishia. Unajua hata mtu hawezi kuja kukutishia kwako. Sasa ikabidi ni wase wa huku waende wa meet before afike area waharibu kabisa. Sasa hiyo ndio tulifanya na ikalead to sisi tulipata tu when tulienda huko kwa zuio wasiingie ukam tukapata kushachomwa. But some, like Bernard, believe the clashes were purely politically fueled, saying that the many ethnic groups residing in Kawangware have always coexisted peacefully. Sidhani kama ni ukabila sana, nafikiri ni siasa sana. Ni siasa ndio ilikuwa nyingi, lakini si ati ukabila. Hii kitu ilikuwa fueled na politics, na wakora wakaingia ndani wakaanza kupora watu, na sasa picha yenye ilienda nje ikawa ni ya ukabila. Lakini ukabila watu wamekuwa wakiishi tu pamoja wakiendelea vizuri, hasa hapa Kawangware imebeba kabila zote. Sijaona watu wakigombana ati wewe ni kabila usifanye nini, hizi sitanua kitu kwako kwa sababu wewe unatoka kwa jamii fulani. Haijafanyika hata wakati wa vita, bado shughuli zilikuwa zinaendelea. Political analyst Daisy Maritime Minor says that while there is a deep-seated feeling of ethnic exclusion by some communities, political actors often whip up these feelings to marshal votes and political advantage. Okay, in my view, ethnicity in itself is not a bad thing. It's instrumentalization, or how the political class, the political entrepreneurs use it and to what ends they use it. Because if you think about it, ethnicity or the diversity in our ethnicity is one of the most celebrated things in our country. Then it's only in the political sphere. It's only when we come to the political sphere that it is then instrumentalized towards a negative end. It's this cyclical electoral thing, and that we then realize, that we then harness this diversity into antagonism, into tension, into conflict, into violence, into disaster. Residents of Kawangware apportion a big cause of the clashes and mayhem to unemployment and poverty. Vijana hawana kazi, wako na njaa. Ndio maana unaona wakifanya vitu kama hivi. Si kawaida yao. Pande ya kazi unaona hao wote. Hakuna mtu hao wote ni idlers, hawana kazi na wanataka walipe nyumba, wengine wako na familia. Yes, wako na mabibi, wako na familia. According to Daisy, Kenya's ethnic differences precedes the colonialism era. She says it started being an issue when colonialists and post-colonial Kenyan leaders then institutionalized ethnicity for their own selfish gain. And then during, as independence was approaching, there was a stream of consciousness that was forming, of nationalism that was forming all around the country. But the colonialists harnessed that and put it into boxes, and these boxes were ethnic, and this is where the district associations were formed. So when eventually independence came, and these leaders or the elite in the district associations were then summoned by the state to come together and form this nationalistic, this new Kenya state, they could only come with their different consciousness. They could only come with their Kamba consciousness, their Kikuyu consciousness, their Luo consciousness. So what came out in the end is this convoluted ideology that was really in its DNA ethnic. Kenya has gone through a deeply divisive political period, with many left to look at challenges and successes alike through ethnic lenses. The big question: what would seal the deep ethnic divisions that be? Sharon Momanyi, KTN News.